turn. Really winnable game, but Feyenoord inflicted 2 defeats on the Eindhoven club last season. If the results had gone the other way, then the final placings at the end of the season would have been reversed as well. And PSV would have been champions and Feyenoord would have been third. The games were hard fought, they were close, they were controversial, they were dramatic. We're certainly hoping for more of the same today. PSV starting with 3 wins, but defeated away to Heerenveen last time out. Feyenoord perfect so far with 4 wins from 4. PSV out of Europe early in the Europa League qualifiers, the team that finished 4th in Croatia last year. That certainly has caused a stir. Here's their team. There are 4 changes from the loss last week. 1 enforced. Lozano is suspended. Ferrero, De Jong, Schwab and Brunet all start. Lucassen, Paul and Ramselaar all drop down to the bench. Lucassen had a torrid time, particularly at the hands of Abba Zanelli last weekend, and hasn't started the most convincingly since coming in from RZ in the off-season. Referee Bjorn Kuipers has already given a penalty against PSV on this ground this season, against RZ on the opening weekend. And his last job was to take charge of Spain against Italy in the World Cup qualifiers, so you know he's a significant force in the world of refereeing. As for Feyenoord, well, 3 changes to their side after Champions League embarrassment, really, at home to Manchester City. Haps is fit again at left back. Dix and Toornstra on the right-hand side are both restored. Why the latter didn't start at the Kuip on Wednesday night is a mystery to many. Still without Nikolai Jorgensen, last season's top goal scorer, who was injured in the last game, and that's why Michiel Kramer starts in the number 9 position for Feyenoord. Botteguin scored the winner on this ground last season, when the air was a little clearer. Zoet has unhappy memories of playing Feyenoord. His mistake, you'll recall, in the goal decision system decided the game earlier this year. So the first topper of the season is underway. And which of these sides will demonstrate the greater confidence, the greater ability, and give us the first great hint as to who will move on and take the title in the Netherlands this year. Richard Connolly and David Connolly alongside.
David, a former Feyenoord striker, what are your feelings about the way this game will be played today? Well, I just feel both sides will be looking for a good performance. They both were really below par last week. PSV at Eindhoven, obviously Feyenoord at home to City. They both need to put something together today and show really they are better than what they did show last week. Giovanni van Bronckhorst, some felt his team selection against Manchester City was a little on the tentative side. The team performance was certainly that. Feyenoord in the change strip of black and green. Kramer, an obvious target for high balls into the penalty area. It's not off the mark yet this season in the Eredivisie. Wedstrijd trying to get after the long ball forward. How will Feyenoord have recovered after the loss in the Champions League, both physically and emotionally? Is this a good time for PSV to be playing them? Do PSV have the confidence to get a win here? Are they playing well enough? They've got an attacking looking side. Here's Brunette. No offside flag against Locadia. It's a super ball in! What a start! Gaston Pereiro firing home. And that's lit up the first topper of the season. 2 minutes in, and PSV in front against the champions. Well, magnificent run. Look at this. Amrabat just lets Locadia go. He is onside. Great delivery into the box, and look at that for a left foot finish. Great volley. I said before the game this was going to be a difficult one for Feyenoord. You can tell PSV are at the races today. It's a similar start, isn't it, to the City game. They conceded after 2 minutes. Delight for Koku, but for Giovanni van Bronckhorst, another terrible beginning. Well, a second league goal of the season for Gaston Pereiro. What about the marking? Well, also Amrabat, he hasn't gone with his runner, so everyone's had to shuffle over, and Pereiro's free at the back post. Take nothing away, though. It's a terrific finish. Well, as David says, 2 minutes in against Manchester City, and Feyenoord were down, and 2 minutes in here, and they're behind as well. The team renowned for starting so forcefully, Feyenoord, but with PSV's first attack, they are in front. Here's El Ahmadi for Feyenoord, their leader now, with Dirk Kuyt retired. What will that do to them? El Ahmadi looking to try and inspire an immediate response. Well, it certainly got the Philips Stadion rocking, David. Well, it has. I mean, there he is, Giovanni van Bronckhorst. Another terrible start to the game. It's always a difficult place to come, PSV. Well, PSV have a proud home record in the Eredivisie. They are seeking to secure a 14th consecutive home win. Perhaps with a narrative around the club of various transfers that looked like they were set to happen, various players that looked like they were going to be leaving. And the early exit from European football, I mean the earliest in over 40 years. It's a stat that feels a little out of context, but it's that difficult to get points from them in the Philips Stadion. And they've started with belief. Pereiro just catching the back of Haps. Well, I just feel with PSV they've got their team selection right. Obviously, Phil Feyenoord would have expended a lot of energy, as you say, for the Man City game. They've come flying out the traps. Well, it's a delight for him. He wouldn't have wanted a full week to work with the players, but that's what he got.
after they were beaten by Osijek in the Europa League qualifiers. And the thing was, they only had 3 shots on target in those 2 games combined. That was the significant worry. But here they've had a shot on target and a telling one already. Yeah, see Brenet there, really aggressive on Berghuis. It's not giving him any time. Really aggressive start from PSV. De Jong and Van Ginkel, the one who passed the captaincy over to the other, having a conversation there which might lead to something. And Hinkel's gone round the back, and it was Botteguin who made contact. Well, normally last season Feyenoord were so good at defending corners, but they were poor against Man City. Need to defend better in the air today. And Hayden trying to get a grip of the zonal marking. Bergwijn to take the corner for PSV. Cardia had a clear run at that. Wasn't the most convincing. It's Toornstra for Feyenoord. The early goal sets it up nicely from a neutral perspective, that's for sure. Yeah, it's interesting because under Philip Cocu have always been a competent counter-attacking side. Yeah, it's interesting because I don't feel Feyenoord are that comfortable being the dominant team in possession, and neither are PSV. I think both suit playing counter-attacking style. It's interesting to see how they'd start PSV, whether they'd let Feyenoord have the ball. Seems like they're going to press them early. I think that's clever from Cocu. Probably knows Feyenoord a little bit vulnerable. Get at them early. There's Haps for Feyenoord. It's all Feyenoord in possession at the moment. Again, picking out the pass. Toornstra collecting. Kramer peeling away. This is Bergwijn for PSV. Hendricks was just clipped after the ball had gone. The referee indicating the advantage. On the far side, one of those PSV players who was heavily linked with a move away, in his case to Swansea City, which didn't materialise. PSV's top brass suddenly found that the budget for European football, which they might have accounted for, was a little short. Up it goes towards De Jong. Hasn't scored for PSV since March, Luc De Jong. He's a really good target man, though, for me. He's really good in the air. So difficult to play against. The thing is, if he doesn't win the first one, you need those midfielders around him to try and pick up the second ball. I guess what he's lacking is the goals, really, in his game. Pass there from Brenet just forced Schwab to react quickly. Former Stuttgart man recalled to the side today. Yeah, those goals weren't lacking for De Jong in the first 2 seasons that he played for PSV. 20 plus in both of those, and a title in each as well. But the drop-off last season was dramatic. It's Bergwijn. Oh, yes, with the run outside. It's a lovely run. Who could he pick out? And Feyenoord weren't sure. Hendricks coming in. Will Heine did well, though. It's he in the number 10 shirt with the shorter hair these days. Boetius on the near side. Berghuis. Kramer's pulled away in space. Berghuis was looking for him.
And they'll get a corner. Oh, it's a good opportunity there, Berghaus. I thought he was going to cut in and try the curler, as he did against Heerenveen. Great little counter-attack, though, from PSV. Not totally convincing. Feyenoord there, clearing the lines. Yeah, Botteguin was busy at one end. Now puffs his way forward at the other. Berghaus's corner. Botteguin couldn't quite reach it. Here's Toornstra. Vilhena. That's the second ball now in the box. First was from Toornstra, that one from Vilhena. Poor decision, really, too deep. Too deep a delivery, very difficult to score from. Got to do better when they're wide, Feyenoord. Solid challenge by Dix, left Locadia down and asking for the free kick from referee Kuipers. It's Kramer holding it up for Berghaus. 4 goals already this season, Steven Berghaus. Been signed on a permanent basis back from Watford. Is running into trouble. And here's Haps. Referee ignoring the barge off the ball. Dix for El Ahmadi. Here's Berghaus, wants it on the left foot, really, but still. And Zoot forced into his first save. A terrific run from El Ahmadi. Great little reverse pass here to Berghaus. Good strike with his right foot. Comfortable save, though, from Zoot, really. Maybe Berghaus, if he had the confidence on that right, could have taken it slightly earlier. Possibly. He's just getting pressed, though, from the inside. Always difficult. He's got a lovely left foot. Always looking to come back onto it. He's been an astute signing. You know, it didn't quite work out for him at Watford. I did see him in pre-season against AFC Wimbledon, actually. He's just got so much ability, but it's never quite worked out. It looks like he's found his home at Feyenoord. Brunet with the cross. It was Van Hinkel with a little header, trying to help it on. Mr. Kramer, he seemed to just go over the ball into Van Hinkel, and he's been penalised even though he's the man down. Yeah, slightly heavy touch there from Kramer, just gets away from him. And Van Ginkel, the captain, really, the loanee. Interesting choice. It says a lot about the impact that he's made at PSV, Van Hinkel. It's his 3rd loan spell. And here's another test for Brad Jones. Arias was coming in. Yeah, good little set-up play. Comfortable save, though, from Jones. Spilled a couple against City as well. We'll be looking for a better performance today. Are you comfortable with the selection of Van Hinkel as captain, even though he is a Chelsea player on loan at PSV, albeit for the season? Well, it's an interesting one. I feel he is... Well, Bouillon was caught there. The referee has ignored it for the time being. It suggests he's not going to reach for the most serious punishment, but the card is out. And the physios are going to be out soon enough here. Well, I said at the start, PSV
set an aggressive tone. It seems like now both sides are at it. It's Berghuis who was the tackler. And it's Luc de Jong who is down and evidently in distress. Now, it's the chest of de Jong that's clearly the part of the body with which Berghuis made contact. Oh, he goes in. He seems to catch him with his knee, doesn't he? Lucky, that could have been a red in the Premier League. He's gone in two-footed. Look, he's jumped in. Poor. And he's jumped in late at a time when it seemed from the replay he had little chance of reaching the ball. Well, look, we know that about Berghuis. His temperament has always been questioned. We saw flashes of it last season. He threw the ball in the crowd at Ajax. And that was a poor tackle. Poor challenge, really. It wasn't a tackle. He's very, very lucky. I'm sure you can hear the crowd there, their feelings. They feel a yellow isn't enough, should have been a red. Well, from the way that Berghuis is offering his prolonged support to Luc de Jong, and from the way that Sam Lammers is being prepared immediately to come on, there is no prospect of Luc de Jong continuing. Or is there? Well, he's getting instructions, Lammers. We thought we'd see him at some point. Possibly not this early, hopefully not. Not for PSV anyway. De Jong, I feel, is a really good number 9 for them. Holds the ball up ever so well. It's a good outlet. Warning, do not enter this. Well, might he be able to continue? Looks like the doctor's there, possibly saying that he can't. Well, he's heading off. Well, Luc de Jong's first league start of the season is ending very quickly and very unfortunately. So it is the youngster Sam Lammers who's going to have a prolonged chance here to make a name for himself. He is just 20. There's only minutes for the first team this season prior to now. He had a quarter of an hour against Osijek in the Europa League qualifiers when the team was 2-0 down on aggregate. Well, any hint of retribution in that challenge from Bergwijn? I just wonder whether they're seeking the ball back. PSV didn't get it. There's that tackle again. He sets off so late. It's clearly from the very beginning, Bjorn Kuipers did not see it as a red card challenge because he allowed play to continue for a couple of seconds. And if you are going to send the player off, you know, that the whistle goes to the lips immediately. But the more you see it, the more you think Berghuis is tremendously fortunate still to be on the field. Player welfare is such a consideration when referees are making decisions about cards. If it endangers the safety of an opponent, then red is the colour that referees are instructed to reach for. Well, both feet have come off the floor. You know, Berghuis, he's not renowned for his tackling or his temperament, really, and an example of both there. He's been marked very aggressively so far. Obviously, hasn't taken too well to it. It's a cowardly challenge, really. But it's an opportunity for Lammers. He scored for the young PSV against their city neighbours Eindhoven. It's a good opportunity for him. Van Hinkel with the ball wide for PSV. They got the early goal through Pereiro. Bergwijn returning that really well towards Arias. Haps, I think, got to the ball first. The referee's come back to the late challenge on Bergwijn and has given PSV the free kick against Van der Heyden. Yeah, I mean, the tone was set early on. PSV were aggressive
You know, they wanted to start well. It just seems like now it's descended a bit of a free-for-all. Kelpers has to get a hold of this game. Philip Koku feeling that his side have been on the wrong end of those challenges. Is this going to be one of those big clashes in the Netherlands in which the referee is put under increasing pressure, in which tempers get frayed? PSV players and fans don't like what's happened to Luc de Jong, that's for sure. Alpes is the top man, the referee, though. Pereiro's got one already, and he's not going to get a second with that. Yeah, disappointing effort. It's funny, Gaston Pereiro, Uruguay under-20 international. When he signed for PSV, he got a couple of goals against Ajax on his debut. And he felt that the big occasion has brought the best out of him, rather like Luc de Jong last year. Even though Pereiro just about reached double figures in goals, he didn't convert the chances that perhaps he should have done. And again, the big game has already brought a fine goal from him today. Here's Bergwijn. Locadia trying to time the run. Dix had to go with the wrong foot away. Arias almost became a useful pass. Well, Feyenoord a rattle, that's for sure. They need to gain some composure here. They're lucky, they could be down to 10. Lovely layoff there by Lammers, and Pereiro was caught late. That's Van der Heyden again. Second time in the space of a couple of minutes. And he's not going to escape a caution here. Well, the home fans don't like it. They perceive now that there have been several challenges which have gone too far from Feyenoord players. That was nowhere near the Berghaus League, but still. No, I just wonder if he did make contact. I'm not so sure on that one, but the crowd are baying for blood, obviously. Berghaus is still on the pitch, and Luc de Jong is off it. They have to be careful if Feyenoord. They need to be composed, otherwise they could go down to 10. And it'll be a very difficult afternoon. Now, this is a very similar position to the one from which Pereiro just missed, but he's had a sighter. Locadia's forced himself into the mix here, so too is Van Hinkel. It will be Locadia. Nou, trappen sowieso geven. Ook nu er weer eentje. Hier dook Toornstra voor bij die corner van Bergwijn. Pereiro. En daar het volgende schot van Van Ginkel. Nou, weer een goede actie van Pereiro. Van Ginkel nam hem mee waar hij ook voor Lammers had kunnen zijn. Van Ginkel. Arias in duel met Boetius. Kramer komt er niet aan bij Swaap. Swaap ligt wel op de grond. Krabbelt overeind. Ziet Pereiro in balbezit. Volgt een goede paas. Gaat naar Locadia. Berghuis. Bij het publiek natuurlijk de gebeten hond. Die botsing, die overtreding. Waarbij Luc de Jong dus dusdanig werd geraakt dat hij geblesseerd naar de kant moest. Kramer gaat achterover hangen. Hij geeft bij de trap. Hendricks Lammers. Botteguin. Toornstra. Berghuis. Waar
Toornstra omver wordt gelopen. Haps. Toornstra. Vilena wil wel. Vilena krijgt ook mee. Vilena de 16 in. Struikelt. En de vrije trap is er. Op het moment dat Vilena de 16 meter wil opzoeken. Arios zet daar de voet richting bal. Dat raakt hem niet. Dat raakt wel de buitenkant knie van Vilena. Uit balans, vrij trap. Toornstra of Berghuis. Een moment waar iedereen in spanning afwacht. De potentie van deze mogelijkheid door iedereen wordt onderkend. Van der Heijden naast de muur. En Toornstra gaat het doen en jaagt hem op de paal. Daar komt PSV dus met de strik vrij. In ieder geval voorlopig. Boetius. El Amadi. Hij voorbij een Kramer. Toornstra nog een keer. En dan is het inderdaad, PSV komt hier met de strik vrij. Een fantastische vrije trap van Jens Toornstra. Op de paal. En dat was dan bijna een einde geweest aan een heel lange reeks voor Jens Toornstra. Die zijn laatste 19 goals maakte in de eigen Kuip. Dat is wacht op een moment dat hij buitenshuis kan scoren. De laatste uitgoal maakte hij trouwens op 7 februari 2016. Dat was uit tegen Ajax. Dan zou uit tegen PSV natuurlijk prima passen. Paal stond dat voorlopig in de weg. Volledige. Haps. Bergwijn naartoe. Toornstra. Hier Toornstra. Goed gelopen. Berghuis mee met Isimat. Isimat als laatste. En dus een corner. Even wachten op het moment dat Van der Heijden en Botteguin ook mee voorin zijn. Daar komt Botteguin, maar niet aan koppen toe. Dit is Vilena. Pereiro die toen het stadion nog vol met rood was, de score opende. Al heel vroeg in de wedstrijd, tweede minuut. Locadia met de bal voor en de goal dus van Pereiro. Nou ja, als dat een voorbode is. Ja, dus destijds in 6-0. El Amadi. Boetius. Swaap had dat doorzien. Paas was ook niet goed genoeg. Dit is een slechte bal zeg van Swaap terug naar Zoet. Omdat hij ineens erg dichtbij kwam. Bergwijn komt niet langs Van der Heijden, want dan ligt de hele wereld open achter hem. Hendricks botst op Dix. Trap genomen. Dix, El Amadi.
Volledige, Vilena zoekt de diepte. Als Kramer in de bal komt. Haps. Toornstra. Dix doet mee. We zagen Luc de Jong uitvallen in het begin van deze wedstrijd. Even kijken of Jan-Joos van Gangelen meer nieuws heeft omtrent de Jong in de blessure. Ja, Leo, inmiddels hier in de catacombes. Brancard is zojuist binnengereden, ambulancebroeders ook. Ze vrezen een paar gekneusde of een paar gebroken ribben misschien zelfs wel. Luc de Jong krijgt heel moeilijk lucht. Zijn vriendin is er inmiddels bij, uiteraard ook de 2 dokters van PSV. En de vraag is inderdaad, hoe ernstig is het? Een update later. Naar alle waarschijnlijkheid wordt hij onderzocht in het ziekenhuis. Dankjewel Jan Joost. Het laatste nieuws dus omtrent Luc de Jong. Dat ziet er in ieder geval zeker pijnlijk en benauwd uit. Voor hem. U zegt de kans voor Locadia. Voor PSV. Op één ding kunnen we toch wel stellen. Het is niet bepaald de wedstrijd waar hij hoeft te vervelen. Er gebeurt voldoende. Berghuis. Boetjes is al vertrokken, maar Brenet wint het duel. Bergwijn. Terug Brenet. De linksback is rechts buiten. Goeie bal voor. Bijna Lammers. Een prima actie waar hij ook van alle ploeggenoten de complimenten voor krijgt. Van Brenet. Hard door aan die rechterkant. En Lammers die hem bijna kan inglijden bovendien. Goeie kans PSV. Om nog maar eens duidelijk te maken dat we ons niet hoeven te vervelen tijdens deze wedstrijd. Toornstra. Knap. Stuurt daar 2 man tegelijk het bos in. En een hakje bovendien. El Amadi. Opening naar Boetjes. Ziet daar die als komen. Berghuis. Boetjes. Naar balans gebracht door Van Ginkel. Weer Toornstra achter de bal. Net lag hij een flink aantal meters dichter bij het doel. Berghuis doet het. Voor de inlopers Dix, nee, Zoet, bokst weg. Dix. Bergwijn. Bergwijn. En daar is het ook Vilena die hem de bal afhandig maakt. Dix. Met zichzelf iets wat in de problemen door er te lang over te doen. Dan Hendricks. En de overtreding op Vilena. En daar een beeld vanuit de catacombe waar Luc de Jong naar de ambulance gaat. En hij dus zo dadelijk wordt onderzocht in het ziekenhuis. Zijn het gebroken dan wel gekneusde ribben. Als Dix het balbezit heeft en El Amadi. Volledige. Bergwijn en Berghuis. Steven en Steven. Mooie opening.
Boetius, zoek je man. Arias en Locadia, daarbij hier El Amadi net niet. Corner gekopt door Brenet. Die voorlopig toch zeker zijn uitverkiezing in deze basis 11 van PSV voor deze topper tegen Feyenoord waarmaakt. De bekogelde Berghuis naar El Amadi. Van der Heijden trekt de bal terug richting Dix. Komt Botteguin daarbij. Wordt onderweg toch tegengehouden door Bergwijn. Vandaar de smeekbeden van de Braziliaan richting de scheidsrechter Kuipers. Even vasthouden. Het is maar even. Het zorgt wel dat Botteguin er niet naartoe kan. Toornstra, Dix. Terug Toornstra. Tegen Hendricks op. Gaat hij nog binnen? Nee, dus een corner voor Feyenoord. Hoekschop, Kramer, daar gaat hij ruim langs. Van der Heijden kan er ook niet zo heel veel mee. Pereiro jaagt de bal weg, maar er is verder geen enkele PSV ook maar in de buurt. Dus kunnen ze een volgende aanvalsgolf van Feyenoord verwachten. Boetius tegenover Arias. Kramer, terug Boetius. Dix. Toornstra. Berghuis. El Amadi. Dix. El Amadi, nee. Brenet zit daar goed tussen. Hendricks. Locadia. Pereiro. 3 man in de midden onder wie Van Ginkel. En dan is het Van der Heijden die daar zijn hoofd tegen krijgt. Arias. Maar van Bergwijn. Achterin leggen Van Ginkel, Lammers en Locadia, Paul Jones. Geweldige kans op 2-0. Geweldige reflex van Jones. Het is Vilena. Vilena, Boetius, lastige hoek. Goed verdedigd zwaar. Haps, eerder bij de bal dan Bergwijn. Van Ginkel eerder bij de bal dan Haps. En zo gaat het over en weer. Pereiro. Op weg naar Van der Heijden. Bergwijn, Pereiro. Tja, waar gaan we naar terugkijken? Want er zijn genoeg momenten. Locadia, Paal en Jones. Dat was deze actie waarbij Locadia dus dicht bij de treffer was. Een geweldige reflex van Jones in tweede instantie. Mooie trap. Buitenkant voet. Locadia. Binnenkant paal. En keeper Jones. Kramer. Nee, Berghuis. Boetius. Iets te ver, waardoor hij niet kan schieten en Van Ginkel kan opruimen. Kramer makkelijk afgetroefd door Swaap.
Weer Kramer, Swaap. Haps. En als laatste dus Bergwijn. Een gooi voor Feyenoord. Royce is als laatste en dus mag PSV worden. Vond dat Van Ginkel hem in de rug liep. Dat vond Kuipers niet. Adios. Boetjes. Swaap zit daar zijn voet voor. Pereiro. Op deze bij Lammers. Nee, dankzij Toornstra. Berghuis. Ja, dat is de Filena die om zich heen keek. En daar dook ineens Van Ginkel voor. Dan meteen Berghuis. Oh, Berghuis! Die krijgt zijn tweede geel. Dus is het rood. Dus hij eraf. Ja, Kuipers kan er niet heel veel van maken. En dan kan je zeggen, het is te makkelijk. Maar dit is gele kaart waardig, omdat hij er een aanval met mogelijkheden uithaalt. Berghuis. Dan moest hij repareren, omdat Filena zich wat makkelijk niet dacht. Die keek om zich heen en Van Ginkel was weg. Daarna was Hendricks vertrokken en was er de overtreding. En Feyenoord met een 1-0 achterstand geconfronteerd. Plus het feit dat het met 10 man verder moet. De man van zoveel goede momenten de afgelopen wedstrijden. De eerste 4 duels. 4 goals gemaakt. Een paar beauties daartussen. Nu dus vroegtijdig naar de kant. Adios. Pereiro. Adios. Pereiro. Achterin dan niemand. Berghuis, die natuurlijk zeker door de blessure die Luc de Jong kreeg, zeker niet de populairste Feyenoorder was. Op de weg richting Catacomben nogmaals uitgejaagd door wat PSV-aanhangers. Als er 2 minuten bij komen, dan even door. Vierde man Simon Mulder. Hendricks. Adios. Pereiro. Adios. Bergwijn. Doorgeven naar Adios. Dat was misschien een aardige optie geweest. Boetjes. Pereiro. Ginkel hard voor Lammers. Jones. Toornstra.
dus een soort dubbelfunctie heeft vandaag na het wegzenden van Berghuis. Middenvelder dan ook aan die rechterkant dan opduiken op het moment dat het moet, dat het kan, dat er gevoetbald kan worden. Dat Feyenoord de aanval zoekt, maar dat zal veelvuldig, dat is in grote delen van de eerste 45 minuten, in de verdedigende stellingen worden gedrongen. Dus die begon met heel wat rookontwikkeling vanwege het vuurwerk. Na een paar minuten konden we weer wat zien, maar de rookwolken zijn eigenlijk pas nu opgetrokken. Als Kuipers afluit voor die eerste helft. En Pereiro met zijn vrije rol, zijn opmerkelijke rol en zijn vroege treffer. Toch een van de hoofdpersonen in deze wedstrijd. Bij Jones nog een paar goede reddingen had. De bal op de paal zagen we aan de ene kant, maar ook aan de andere kant. Want laten we ook niet vergeten dat daar tussendoor nog een vrije trap van Toornstra zat. Die op de paal belandde. En zo zijn er mogelijkheden genoeg. Zijn er genoeg aanknopingspunten om over te praten in de rust. Want wat gebeurde er veel met die blessure van Luc de Jong. Met die goal van Pereiro. Met die ballen op de paal. Met die kansen. En natuurlijk ook met 2 keer geel dus rood voor Steven Berghuis. PSV tegen Feyenoord kent dus een ruststand hier in Eindhoven van 1-0.
to the wind. I'll take a chance and let you in. Just take my hand and take me home tonight. We defeat all impossibilities. Yeah, you and me. We'll take our hearts and run free into the running so fast, can you find me in the dark? Oh baby, close your eyes and listen to the beat of my heart. Take my hand, don't be afraid. A love like ours just can't be tamed. Take my heart, just feel the beat. We'll leave tonight and run free into the op achterstand. Verero dus aan hem om de wedstrijd, de tweede helft, aan de gang te brengen. Alle seinen staan op groen. Dus we zijn vertrokken. Lammers. Botteguin komt weg. Toornstra.
onachtzaamheidje. Als dat erin zou sluipen bij PSV, daar moet Feyenoord allemaal op hopen. Als we dus met een man minder de 1-0 achterstand moeten zien goed te maken. Balverlies is het een 4-4-1 wat Feyenoord noodgedwongen speelt. Boets is de enige man voorop. Toornstra vaars naar de linkerkant op het middenveld. Amrabat aan de rechterkant. Haps. En Jones. Eerst zorgen dat het gat in scoren niet groter wordt dan de ene goalverschil die er nu staat. Locadia. Dix. In de achtervolging. Dan is hij voor Brenet. Voor Amrabat. Dus mag Feyenoord gooien. Dix. En Toornstra in de 16. De bal te veel op het veld. Moet de ingooi over. Matige balaanname. Komt Sofian Amrabat en de rest van Feyenoord buurt te staan. Het geeft het balbezit op. Het is de bondscoach. Het is Dick Advocaat. Ook hij natuurlijk voldoende touwtjes die er gelegd kunnen worden tussen hem en zowel PSV als Feyenoord. Hij heeft knoopingspunten te over. Locadia. Schwab. Nadios. Zoet. Pereira. Nadios. Bergwijn. Botteguin voor Lammers. Helemaal. Toornstra. Boetius. Van Ginkel. Helemaal. Ja, dan is alleen Boetius mee voorin. Dit is de overtreding. Bestraft door Kuipers. Zelfs met geel ook. Ik ben blij. Botteguin. El Amadi. Haps. Boetius. Amrabat. Een beetje een kluitje waar hij zichzelf uitvoetbalt. Toornstra. Bewegingen zijn er bij Vilena. Maar hij is voor Brenet die daar de fout in gaat. Dan is het voor PSV gunstig dat die bal van Boetius net te hard is voor Vilena.
Een foutje van Brenet. En dat is eigenlijk het enige wat PSV nog kan verontrusten in deze tweede helft, lijkt het. Een onachtzaamheid. Waar Feyenoord van profiteert. Ja, een vroege kaart voor PSV in de kleur die ook Berghuis zag. Zo was de tweede helft een stuk bedachtzamer dan de eerste 45 minuten. Vol enthousiasme werd gespeeld. Niet denken, maar doen. Toornstra. Filena, net niet voldoende controle over die bal. Dansen van zijn schoen. Van der Heijden. Met het kopduel van Lammers. Dat is Amrabat. Meteen van Hendricks. Ja, bal lag niet stil. Je weet het. En wellicht wat Piet Rutte over van Kuipers. Maar dat zijn de regels, dat weet iedereen. Dix. Zwakke paas van Botteguin. Zijn collega verdediger in de problemen. Brenet. Je merkt ook dat Cocu wat ontevreden wordt over de manier waarop PSV deze tweede helft aanpakt. Het is wat slapjes. Wat slordig. En ondanks het feit dat de voorsprong er is de marge best klein. Dix. Filena. Boetius. El Amadi. Hafs glipt er niet langs bij Pereiro. Lammers. PSV begint ook steeds angstiger te worden zo eigenlijk. Maar in de eerste helft nog wel eens druk zetten op het moment dat Feyenoord balbezit had op de eigen helft. Dan is er nu veel al terug naar achter en dan krijg je de schakels zoals hier. Kijk het verschil tussen waar de laatste lijn loopt en waar de middenvelden staan. Er sluit dus angst in de ploeg bij PSV.
Filena tussen. Van der Heijden. Is van Bergwijn. Ja, Steven Bergwijn moet voorkomen dat hij hetzelfde doet als wat Steven Berghuis in de eerste helft overkwam. Kom nog even op elkaar pakken als hij er alleen op zak hebt. Haps. Dat is een goede bal. Daar komt Botteguin. En die scoort. Of niet? Ja, we hebben geen doellijntechnologie. Hier niet. Dat hadden we toen in de Kuip wel bij die wedstrijd. Die vorige wedstrijd tussen deze twee ploegen. Had hij hem voor of had hij hem achter de lijn? Botteguin komt makkelijk voor de man. Dan is dit voor, dit is dit voor, nog steeds voor. En dat blijft hij. Arias nee, Boetjes ja. Boetjes. El Amadi net te ver aan hem voorbij. Filena, doorst aan de buitenkant. Bal scherp voor. Dix neergelegd tenminste, dat is wat hij claimt. Bal voorbij aan Van Ginkel. Nu dan de ruimte bij Locadia aan de andere kant. Buitenspel Locadia aan de andere kant. Was de strafschop wat Dick zelf vond van wel. Ja, er is wel weer het contact. Ja, dat is slim om Steven Bergwijn er nu af te halen.